kututwala maaso. Kino kye tuliko tekikomye lwaleero. Njagala okubategeeza nti luno olutabaalo tuzze tusikira lusikire. Lwaviira ddala ku UFM eyankwanga, luzze ku bandu Lutakome Kayiira, luzze ku Dr. Paul Kawanga Semwogerere, bandu Anthony Wagaba Sekweyama, luzze ne luyinda paka ku Dr. Besigye, luzze akatidde Honorable Kyagulanyi n'akakwata kakati akankwasizza nze mbatuuse mu nsi entuulize. Kano tuli mu kisinde kyalire. Buli omu kwabo azza alina kyakola era tetubaako omuntu yenna gwe tunyooma. Buli omu azza alina kyakola. Kuva ku Nkwanga, Kayiira, Dr. Semwogera, Dr. Besigye, Honorable Kyagulanyi, kati Frank Abulira, tugenda kutuuka gye tulaga. Njagala okubategeeza tetwasimbawo babaka ba Parliament. Bangi bali batubuuza bati tetwasimbawo babaka ba Parliament. Yes, we need position MPs. Yes, there were people who wanted to stand on our ticket, but we didn't have enough time to screen them. We preempted. I think you saw in the last few weeks when Mr. Museveni was buying off candidates in opposition parties. We foresaw all of that. We couldn't stand all that humiliation. We didn't have enough time to screen and scrutinize people to stand on our party ticket. And after all, our main focus is to first remove Mr. Museveni, then we look at people who are selfishly thinking about the 50 millions and the cars of 300 millions. You very much know that Mr. Museveni had only one MP, Crispus Kiyonga, in Bukonzo. Dr. Semwogerere had a sea of MPs. Obote had a sea of MPs. Mr. Museveni ended up being the president. And automatically, all these MPs ended up joining him. The Dr. Semwogerere ended up joining him in his government and working as ministers. So don't get worried that we don't have MPs. These people are just looking for jobs to get 50 millions. Our focus is beyond 50 millions. Our focus is beyond a cow with 300 millions when people are dying in abject poverty across the country. We are first looking at removing Mr. Museveni, and the rest will automatically set itself rolling. So dear ladies and gentlemen, we did position candidates for that matter. We didn't have enough time. Tetwalina budde bumala. Tetwayagala kunominatinga abantu bagenda kugulwa bakere bagambe owala pipi yegase kwenaremu nga mubiwulira mu bibiina ebirala bonna basaze eddiiro. Abalala mubalabye batunze obululu bwabwe. Abalala mubalabye byonna mubirabe teri kye mutalabye obuwangazi bwa kapa bw'emmezi bwa kapa bw'emmezi bugiriisa ku ddiba lya kapa bye twabagamba nga muzze mu biraba. So twagala tusooke tutuule tutunuulire omulamwa gumu. Bino bye tuwoza nti tusooke tuzimbe structure ababaka muweze kansala baya bati byakwenoonyeza mirimu ntono kabeeko road mayor ono kabe ki byakwenoonyeza mirimu baleka abalya mu road mayor okujjako omukazi wo n'abaana bo. Twagala kusooka kutereeza ekigenda okuyamba bannayuganda bonna. Nga Mwami Museveni ebiseera ebyo we yadduka e Dar es Salaam mukimanyi bulungi nti ensonga lwaki n'ebisaanyizo by'okwesimba kuba pulezidenti yabireka ku senior 6 kuba talina diguli wadde diploma. Yali asoma Dar es Salaam nga Nyerere yamuweerera, yali mu sekendiya n'awulira nti kavuze e Uganda waliwo chance y'okufuuka pulezidenti n'adduka n'azingako ebitabo. So wokoma mu second semester eyo bangaku oba tobalirwa nti omaze najja n'avuganya nga talina mubaka wadde n'omu nga ne bwe yafuna ebugonjo yamufunira by accident ng'owa DP amaze kufa. Njagala okubategeeza tusooke tubeere focused. Ate nga kye tuliko kisoboka nze nzize mbagamba nagenda ku baloti nga basinga balowooza byakusaaga ne mbagamba ngenda kufuna obululu bwe butagenda kukkiriza era nakati abantu bakyali mu shock. Kati we mbagamba nti tuli mu transition. Dr. Besigye yabagambanga nti bano abagamba 2026 waliyo ki struggle y'okujjako Mwami Museveni yatandika dda. Bano be muwulira balekana abamu bayingidde politics myaka 3 olwokuba ali ku Facebook bayingidde politics myaka 5 be mwagala babategeerere. Twagala twetegeerere olwa Uganda yaffe ey'enkya.
njagala okusembayo nga mbategeeza nti singa sente zange tezakwatibwa, singa campaign material zange tezakwatibwa, singa biralamu, singa essaawa eno Mwami Museveni alina kukkiriza nti tumuwe obukuumi, tumukuume bulungi adde lwakitula, oba tugende mu maaso n'eggwanga lyaffe Uganda nga nze President wa Uganda omujja. Ate nga lukyayinga kubanga n'obululu obwo bwe bampadde si bwe bululu bwange. Bannaffe bangi mumanyi abakuumye polling stations ez'enjawulo, mbadde nina kubeera mu kifo kya kusatu ekigwe mu mbeera embi, naye batunuulidde munnaabwe Jeno balwana naye tetujja muswaza kale nandala waffe mugola natera okuyingira NRM kale beera okumpi ku mulyango, nze ne bakanyuga mu kyokutaano naye nabadde nina kuba mu kyakusatu. Tale center yaffe ebadde Johannesburg, South Africa, ngera buli kimu tukifuna. Mwadde mubuuza bangi nga bambuuza tugenda kujja wa results twagala kuuma boxi, ne bagamba boxi ezange zijja kwekuuma, naye weewaawo bagezaako ne babba bwe babbye. N'olwekyo bannayuganda njagala okubategeeza nti sijja kwamalira budde, kankomaawo tujja kwogera olundi, naye tetwagala mugende kubanga olunaku lwe twalutegese nga twagala tunnyonnyola eggwanga bwe tuyimiridde, twagala tutegeeze eggwanga sitaani yaffe nga RPP, ate nga twagala tubeereko wamu ne bannaffe be tubadde tutambula nabo. Tulina teams ez'enjawulo, ba regional national executive eya RPP, ba regional coordinators, bannaffe ba Musamba Nanda abadde batuyamba ku mobilization, social media, resource mobilization locally, ne abadde batimba posters zaffe bonna. Naye nja kwanjulako kuba regional coordinators abamu ndowooza bajje wano mubalabeko, kuba abasinga mbadde mugamba nti Franka akoma Kampala. Members of the media fraternity, the three questions are well noted. First and foremost, I've told you that as the presidential candidate for the Revolutionary People's Party, I don't believe Mr. Byabakama's election results. I've openly told you that we had our own talent center in Johannesburg, and the talent center, according to our talent center, I was supposed to be number 3. And there are many votes that were pulled from 2 different candidates, Mr. Nandala, General Muntu. Many of my votes were added on to them. I don't know why. We have all the evidences. But as the RPP, we are not going to courts of law. We are not going to report Mr. Museveni to Museveni. We don't have that time to waste. Mr. Museveni participated in the 80s election, but he didn't go in court. He had a reason of exposing the government and getting a reason and a basis for taking over power. We have a focus. Just as I told you that there was a legacy, there is a legacy that we are pushing ahead, and that is the legacy of Dr. Akaaye. Dr. Akaaye had a plan of removing Mr. Museveni, and he was denied to come back in his country. Many of his close allies were arrested, and many of our freedom fighters were arrested and others killed. So I'm taking forward the legacy of Dr. Akaaye. So it's not over, and we are not conceding. We did not lose as the RPP, and it is still on. I've been always telling you that our struggle to remove Mr. Museveni didn't start from nomination day as other candidates take it. For other candidates, it is the 3 months that Mr. Byabakama gave us. To us, we started way back and we are moving ahead. You never know, government may fall next week. Because we know what is going on, in and out. We know a lot. That's why we are not panicking. And that's why I was always telling our mobilizers not to panic. A lot is moving on,
and you are yet to see a lot. Just put the trust in RPP. Don't follow people who are just using you to enrich themselves, to make names and make money. And at the end, people end up being innocently killed and arrested. We want to follow a genuine channel and a genuine struggle that is going to change this country. Bannama ne basebo naddala bana mawulire ne bana Uganda mwenna njagala okubategeeza nti nga RPP tetunakkiriza byavudde mu kulonda. Twabadde ne talent center yaffe ey'enjawulo ebadde mu ggwanga lya South Africa mu kibuga Johannesburg. Twasooka ne tuteekemu e Kenya, naye olw'okuba Mwami Ruto balongo ne Mwami Museveni ne bagezaako nayo bagikrashinga ne banaffe abaali bagirwaninga nakati bali mu komera. Talent center yaffe endaga nti singa sente zange tezakwatibwa na kampeyini yange kubeera nga yatemebwako amagulu Mwami Museveni n'ebikozesebwa byabaffe okubeera confiscated, essaawa eno singa nze mukulembeze wa Uganda, singa olaba nakubye rale 2 zokka mu myezi 3 nenkola smart campaign naye era nemba zitoyera ne bankanyuga mu kyakutaano wadde statistics zaffe ne results ezaffe zitulaga nafunye emitwalo 6 bo bampeena. N'olwekyo tetuyinza kukkiriza byama byabakama byagamba. Ogenda mu kooti? Nze nga Frank ne RPP tetulina budde bwagenda mu kooti, kubanga kooti za Mwami Museveni. Tetusobola genda kuwabira Mwami Museveni wa Mwami Museveni. Tuli mu system gye bagamba volongoto, ffe tugenda maaso n'olutabaalo lwaffe. Ekisooka tetuli mu struggle eno accidentally. Abagirimu accidentally ng'omuyaga gwabatomera butomezi beebo abatamanyi kiddako. Twagenda okuyingira mu kintu kino nga tulina plan A up to Z, era plan zonna za kunyigako bunyizi mapeesa. Bingi bye batulemeseza mu kampeyini eno, ate bingi ebikyatambula bye bamanyi ne bye batamanyi. Kyemba Uganda essuubi teggwanga lyo ligenda kukyuka oba baagala oba tebaagala. Mwami Museveni mumulaba ali mu budde bwe obwakawungeezi, oba ayagala oba tayagala, wabula tujja mukuuma nga Kibaki bwe yakuuma Moi n'atamusiba. Waneeyisa obulungi tetujja musiba, tujja mukuuma tumwala wensi ye gyalina okufuna nga former head of government, head of state, tumuwe emmotoka, amafuta n'ebirala byonna omuntu abaddeko president w'eggwanga byalina okufuna. Njagala okubategeeza kyekyenjawulo kye tulina nti bannaffe abamu betuvuganya nabo baakaabwe kaweddemu kuba babadde bagoba layini emu bati zibasanze bo nammwe ababadde babagoberera. Ffe njagala mbabulire ensonga lwaki Dr. Kingi yali atiibwa ng'ate yabeeranga mayiro 1,000 okuva wano paka Australia zitwala essaawa nga 12, naye yali amutya okusinga abasulaana e Kampala ne Wakiso. Ekitegeeza nti yamanyi baani abasobola omuggyako. Ebimu tusobola byogera, ebirala tetusobola byogera wano mu lwatu, naye kyembakakasa nga bwe nabakakasa nti ngenda kuba ku baloti nembakakasa nti tugenda kufuna obululu wadde tetutambudde ne tubufuna. Nze njagala mbategeeze nti tulina ttiimu, sikola bwomu wano lokale n'ebweru. Njagala mbanjulireko kubamu ku bannaffe abasobodde okujja bajjeko wano. Waliwo akikiridde aba Rwenzori, Mwami Enoch Kibaya from Rwenzori, jangu wano sebo. Oyo musajja w'omusinga we Rwenzururu. Ebukonje twafunye obululu buyitirivu. Kati nga mwebuuza Frank tatuukanga Kasese obululu buvuddewa. Kasese nkitambula mu businga bwa Rwenzururu. Kyotera Kalisizo Blakai Mulugwe Emma mumuwulira ku CBS. Oyo coordinator waffe owa otuuka Malaba ne Busia mubavuganya ng'ogyeko Mwami Museveni, bifaananyi byange byokka byebiriyo. Lwono Wakoli Lukasi ebendobendo eyo byonna ebya Busoga. Waliwo bannaffe, waliwo wa Jumani atazze wano naye nga twabadde naye.
kale bannaffe abamunooza kale mwami wa Koli Lucas oyo yesimbyewo okuba meeya e Bugiri, era okwosa enkya tugenda Bugiri okumulinnyira mu bigere. Yeka gwe twasazeewo okusimbawo, ffe tetuli so greedy kubanga ali ku mulamu ate tutambudde naye emyaka egisukka 18 ku 2. Tumwesiga tayinza tulyamu lukwe kusala ddiiro ate ng'agenda kuwangula kubeera abaddewo awo mu kitundu. Era tugenda kutandika programu yaffe ey'okulambula n'okwebaza Bannayuganda. Kino kye kigenda kukoma wano, siba kalonde kakole ki tunoonya abakalwanirira tetubyatubalaba. So ebyaffe bya ddala naye si bya open nti buli omu ajja kubiraba. Kyova olaba nti abasinga babeera mu bwattoma mubiraba tumaze okubaako we tutuuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.